Hello everyone, myself Professor S.S. Kore. We are studying the first unit of computer graphics, that is basics of computer graphics. So first of all we will see the summary of previous lecture. In the previous lecture we have seen the basic terminologies or the basic concept, basic definition in the computer graphics, that is what is meant by object, then what is meant by image, then pixel, and finally the resolution. So we have seen the definition of every terminology. Then in the latter part of first lecture we have seen the different display mode, that is text mode or character mode, and other is graphics mode. We have also seen the example of text mode and the example of graphics mode. Up to this we have covered in the previous lecture. In today's lecture, the next part, that is applications of computer graphics. We will see the applications of computer graphics. So, in day-to-day life, the computer graphics is used in various areas. So, we will see what are the areas or where the computer graphics is used. So, there are many applications for the computer graphics. So, first of all, we will see the names of the application. That is, first is user interface, plotting, graph and chart. Next, office automation and desktop publishing, computer aided drafting and designing, cartography, education and training, simulation and animation, and last one is entertainment. So these are various applications of computer graphics, and there may be question. So the question may be for 2 marks or 4 marks. For 2 marks, the question like this: enlist any two applications of computer graphics, or they can ask the question for 4 marks like this: explain any two applications of computer graphics. Explain. Okay. So many times they have already asked the question on this application of computer graphics. So we will see these all applications one by one. First is user interface. First is user interface. So what is user interface? All of you know that any software must have a user friendly interface, or you may call it as a GUI, that is graphical user interface. For better interacting with that software, there must be user friendliness of every software. So how to achieve user friendliness? Okay, or how to create attractive user interface? For that, for creating the
software, you must use the different graphical components or user interface components like buttons, menu, icon, scroll bar, etc. Okay, so any software is, or the interface of that software is made up of these different components. Okay, buttons, menu, icons, scroll bar, or there may be a text field, okay, text area. Okay, so there are different types of components you must use to make or to create that interface user friendly. Okay, so here the computer graphics is used for creating a good interface or good user interface. Okay, then next application of computer graphics is plotting graph and chart. Plotting graph and chart. So here also the computer graphics is used. How? So any industry, any business, any government sector, non-government sector, educational organization, okay, so all types of these industries or organization, they are making use of different graphs and chart for showing their growth, showing their investment, profit, loss. Okay, so for that they are using 2D and 3D graphs as well as chart. Okay, so this is one application of computer graphics, that is plotting graph and chart. Okay, so in our day-to-day life we are also drawing some graphs for showing some increase or decrease in any amount for the large time, for monthly, daily. You can show very conveniently by using some graph, or you can use some chart. Okay, so here the computer graphics is used, that is plotting graph and chart. Then third is office automation and desktop publishing. Office automation and desktop publishing means what? For storing large amount of data on our desktop, there may be varieties of data is present, like the data can be images, the data can be in the form of some PDF file, Word file. Okay, so large amount of data is present and the use of every data is different. Okay, so we are storing or arranging, we are creating as well as arranging the information in the form of some different icons. We are using some icons, okay, or some different folders. Okay, so here we are making use of the graphics. So graphics means what? We are assigning some different picture, or we are assigning some different icons, okay, for folders, drives, okay, so that we can easily identify where our data is stored. Okay, so if we use the graphics in the for storing the different information on different location, okay, so it is very easy to search that information or search that data on our desktop. Okay, so this is a
application of computer graphics, that is office automation and desktop publishing. Then next is computer aided drafting and design. Next application of computer graphics is computer aided drafting and design. Means what? The components of mechanical, electrical as well as electronics. In all these fields we are developing or creating some new things, like we are creating automobile, we are creating structure of building, we are creating aeroplane. See, for all type of these machines or something or these things, we should make designing of that particular automobile or structure of building, aeroplane, ship. Okay, in that we are also using the computer graphics. Means we can use CAD, that is computer aided drafting, okay, for developing or for designing these type of things, okay, with the help of computer graphics. So this is one type of application of computer graphics, that is computer aided drafting and design. म्हणजे आपण मेकॅनिकल मध्ये असू दे, इलेक्ट्रिकल मध्ये असू दे, इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये असू दे किंवा सिव्हिल मध्ये असू दे, आपण वेगवेगळ्या टाइपचे आपण काय करतो, कंपोनंट डिझाइन करत असतो. मग त्याचा तो डिझाइन करत असताना आपण इथे सुद्धा आपण काय करणार, ग्राफिक्सचा यूज करून एखाद्या बिल्डिंगचा प्लॅन आपल्याला काढायचा असेल किंवा एखादा ऑटोमोबाईल आहे तर त्याचाही तुम्हाला काय करायचं आहे, डायग्राम काढायची असेल, ओके, किंवा एखादं विमान असेल, जहाज असेल, तर ते डेव्हलप करायच्या पूर्वी हे आपण काय करायला पाहिजे, आपण एका सॉफ्टवेअरच्या मदतीने, कॉम्प्युटर ग्राफिक्सच्या मदतीने आपण त्याचं डिझाइन हे कॉम्प्युटरवर पहिल्यांदा आपण करत असतो. ओके, सो दिस इज वन ॲप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्युटर ग्राफिक्स. देन नेक्स्ट इज कार्टोग्राफी. नेक्स्ट कुठला आहे बघा, कार्टोग्राफी. कार्टोग्राफी म्हणजे काय, तर इट इज यूज्ड टू रिप्रेझेंट डिफरंट जिओग्राफिकल मॅप्स, वेदर मॅप्स, पॉप्युलेशन डेन्सिटी मॅप्स एक्सेट्रा. हे काही आपल्याला काय करायचे, मॅप्स काढायचे. तर इथे सुद्धा आपण काय करतो की कॉम्प्युटर ग्राफिक्सचा यूज करत असतो. बरोबर, आपण पॉप्युलेशनचा डेन्सिटीचा मॅप वगैरे काढतो, बरोबर, जे आपण नकाशे आपण बघत असतो. ओके, तर ते किंवा काही वेदर असतो, आपण बघितले वेदरचे मॅप. ओके, म्हणजे आपण रेनफॉल कुठं होणार आहे हे आपण दाखवत असतो, बरोबर, हेवी रेन कुठं आहे किंवा जिथं हे असणार आहे, हेवी रेन असेल, लाईट रेन असेल, बरोबर आहे, किंवा जिथं ब्राईटनेस असेल, जिथं पाऊस पडणार नाही, तर त्याच्यासाठी वेगवेगळे आपण काय करतो, आयकॉन दाखवत असतो, बरोबर आहे. मग त्याचा एक मॅप तयार करत असतो, त्याला आपण वेदर मॅप असं म्हणतो, पॉप्युलेशन मॅप असेल किंवा जॉग्राफिकल एखादा मॅप असेल. तर हे जे काही मॅप आहे हे सगळे ते मॅप्स आपल्याला ड्रॉ करायचे असतील किंवा काढायचे असतील तर आपण कॉम्प्युटर ग्राफिक्सचा यूज करून आपण काढू शकतो. त्याला आपण काय म्हणतो बघा, कार्टोग्राफी असं म्हणतो. त्याला काय म्हणतो आपण, कार्टोग्राफी. देन नेक्स्ट इज एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग. एज्युकेशन आणि ट्रेनिंग ह्या फील्डमध्ये सुद्धा आपण कॉम्प्युटर ग्राफिक्सचा यूज करून वेगवेगळे जे काही आपल्याला मॉडेल्स असतात, बरोबर, आपण वेगवेगळे मॉडेल्स आपण टीचिंग लर्निंगसाठी बघत असतो, तर आपण वेगवेगळे मॉडेल जे आहेत तर ते सुद्धा आपण तयार करू शकतो, बरोबर. तर आपण सिव्हिल मध्ये वगैरे बघितलेलं आहे बघा, बरोबर. एखादं ट्रेनचं मॉडेल असेल, एखाद्या घराचं मॉडेल तयार करायचं असेल, ओके, एखाद्या कॉम्प्युटरवर आपल्याला एखादं मॉडेल दाखवायचं असेल, जे रिअल वर्ल्ड एंटिटी आहे त्याचं एक छोटं मॉडेल आपल्याला लहान स्वरूपामध्ये दाखवायचं असेल, तयार करायचं असेल, तर आपण कॉम्प्युटर ग्राफिक्सचा यूज करून आपण ते तयार करणार आहोत. त्याच्यानंतर नेक्स्ट काय ॲप्लिकेशन बघा, सिम्युलेशन अँड ॲनिमेशन. नेक्स्ट ॲप्लिकेशन काय बघा, सिम्युलेशन अँड ॲनिमेशन. तर सिम्युलेशन म्हणजे काय, याचं एक एक्झाम्पल बघा. आपण सिम्युलेशन म्हणतो की आपण बऱ्याच वेळेला इलेक्ट्रिकल किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये आपण वेगवेगळे सर्किट बघत असतो. ओके, टू
represent that flow of current, to represent that flow of current, we are showing it by the some arrows. Okay, and it will be displayed, or it will be better understand if we use that simulation, means from which point to which point the electricity is transferring. Okay, so for that, in that electronic circuit or electrical circuit, we are using simulation. Then we are also, computer graphics is used in the animation, that is in animated movies as well as in the cartoon films. Right? बऱ्याच वेळा आपण टीव्हीवर वेगवेगळे मूवीज बघतो, ॲनिमेटेड मूवी बघतो, तर तिथे सुद्धा ग्राफिक्सचा काय केलेला आहे, यूज केलेला आहे. त्याच्यानंतर काही कार्टून फिल्म्स असतात बघा, बरोबर, तिथे सुद्धा आपण काय करतो, या ग्राफिक्सचा तिथं आपण यूज केलेला आहे. अँड लास्ट इज एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट मध्ये वेगवेगळे आपण वेगवेगळे म्युझिकल व्हिडिओज असतील, वेगवेगळे टेलिव्हिजनवर आपण बघणारे जे काही शोज आहेत, काही आपण मोबाईलवर किंवा कॉम्प्युटरवर खेळणारे जे गेम आहेत, गेम सुद्धा सगळीकडे आपण जेव्हा डेव्हलप करत असतो, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण कॉम्प्युटर ग्राफिक्सचा यूज करतो. ओके, आता कॉम्प्युटर ग्राफिक्सचा यूज करतो म्हणजे काय, की आपण पहिल्या लेक्चरला सुद्धा आपण बघितलं की कॉम्प्युटर ग्राफिक्स म्हणजे काय, इट इज अन आर्ट और इट इज an art or it is a branch of computer science to create different images, okay, or different charts, okay, by using computer programming language. Okay, so every image or every line, graphs, they are created using some language, using some different graphics function. Okay, so in all these applications we are using some computer graphics function, and using that function we are creating these different, or we are developing these different applications of computer graphics. So we will see in the next lectures what are the computer graphics function or how they are used. Okay, so we will see some small programs or some small applications to create line, to create circle, to create rectangle. Okay, so we will see in the later lectures. So today we will stop here. What we have seen today, I will repeat again. We have seen the different applications of computer graphics, the user interface. In the user interface, every software should be user friendly. For creating a good interface, you must use some different buttons, menus, icons, scroll bar. So these types or these components, they are developed using graphics function. Then plotting graph and chart. Every organization, every company, every institute, government, business, okay, all they are using computer graphics for creating the different graph and chart. ओके, तर ह्या सगळ्या इन्स्टिट्यूट मध्ये आपण काय करतो की कॉम्प्युटर ग्राफिक्सचा वापर करून वेगवेगळे टाइपचे चार्ट, पाय चार्ट असेल, बार चार्ट असेल, ओके, किंवा वेगवेगळे ग्राफ्स आपण 2D 3D ग्राफ्स हे डिझाइन करतो. ऑफिस ऑटोमेशन आणि डेस्कटॉप पब्लिशिंग म्हणजे काय, जी आपण माहिती स्टोअर करणार आहोत ही व्यवस्थित आपल्याला सर्च करायची असेल, अरेंज करायची असेल, तर तिथं आपण वेगवेगळे कॉम्प्युटर ग्राफिक्सचे आयकॉन किंवा फोल्डर्स आपण यूज करतो. सो जेणेकरून आपल्याला ती माहिती सर्च इझिली व्हावी, याच्यासाठी सुद्धा आपण यूज करणार आहोत ग्राफिक्स. त्याच्यानंतर इथं बघा कॅड, कॉम्प्युटर एडेड ड्राफ्टिंग अँड डिझायनिंग, म्हणजे जे काही एरोप्लेन असेल, बिल्डिंग असेल, ऑटोमोबाईल असेल, हे सर्व प्रथम पहिल्यांदा हे तयार करायचे आहे, त्याचं एक मॉडेल, त्याचं एक डायग्राम ही काढणं गरजेचं आहे. ओके, त्याच्यासाठी कॅड वापरतात, कॉम्प्युटर एडेड ड्राफ्टिंग अँड डिझायनिंग, इथे सुद्धा कॉम्प्युटर ग्राफिक्सचा यूज केला जातो. कार्टोग्राफी म्हणजे वेगवेगळे मॅप्स, वेदर मॅप्स असतील, तुमचे पॉप्युलेशन डेन्सिटी मॅप असतील, जिओग्राफिकल मॅप्स असतील, हे मॅप काढण्यासाठी कार्टोग्राफी मध्ये सुद्धा कॉम्प्युटर ग्राफिक्स यूज केलं जातं. एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग म्हणजे वेगवेगळे जे मॉडेल्स आहेत एज्युकेशन मध्ये लागणारे, ते मॉडेल्स तयार करण्यासाठी कॉम्प्युटर ग्राफिक्सचा
वापर करतो. सिम्युलेशन आणि ॲनिमेशन. सिम्युलेशन म्हणजे तुम्हाला एक्झाम्पल मी इलेक्ट्रिक दिले होते, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. जसं डाटा, जसं करंट आपल्याला फ्लो कुठल्या पॉईंटपासून कुठं फ्लो होतो हे जर दाखवायचं असेल तर तिथं आपण सिम्युलेशन वापरतो, बरोबर. आणि ॲनिमेशन म्हणजे आपण जे ॲनिमेटेड मूवीज असतील किंवा कार्टून फिल्म्स असतील ते सुद्धा आपण ग्राफिक्सचा वापर करतो. आणि शेवट आहे एंटरटेनमेंट म्हणजे म्युझिकल व्हिडिओ असतील, टेलिव्हिजन शोज असतील, जे आपण मोबाईलवर खेळतो ते गेम असतील, सगळीकडे काय केला जातो, कॉम्प्युटर ग्राफिक्सचा यूज केला जातो. सो these all are applications of computer graphics. Okay, so today we will stop here. Thank you.